Like a Hellcat. Hello everyone, welcome to our channel. It's me, Flyboy. Everyone, welcome to our channel. సో ఈరోజు మనం బోట్ స్పోర్ట్ వచ్చేసి వైర్లెస్ బ్లూటూత్ హెడ్సెట్స్ రాకర్స్ అంట దీని పేరు. అండ్ ఇక్కడ సివిఎస్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ అండ్ ఆడియో టెక్నాలజీ అండ్ కనెక్ట్స్ 2 డివైసెస్ సైమల్టేనియస్లీ. టూ డివైస్ ఒకటేసారి కనెక్ట్ చేయొచ్చు అంట. 10mm డైనమిక్ డ్రైవర్స్ and magnetic lock and music playback up to 8 hours. And so ఇదే రాసింది ఇంకా fueled by passion, redefined symbol of wireless headphones. కార్తిక్ ఆయాన్ సిగ్నేచర్ ఉంది. సో బోట్ న్యూ ఎడిషన్. ఓకే, లెట్స్ సీ. మనం నెక్స్ట్ స్టెప్ ఓపెన్ చేద్దాం. ఓకే, ప్యాకింగ్ బాగానే ఉందని చెప్పొచ్చు. సో ఫైనల్లీ దీంట్లో ఏం లేదు. సో దీంతో పాటు ఏమేమి వచ్చింది అంటే ఇది ఫ్రంట్, అండ్ దీంట్లో మనకి చిన్న పౌచ్ ఇచ్చినారు, కవర్. సో ఇది ఛార్జింగ్ కేబుల్. సో నార్మల్ లైక్ ఏంటంటే సి టైప్ కాకుండా ఇంకోటి ఉంటుంది కదా, సో అదేనమాట. సో దీంతో నార్మల్గా వేరేవి కూడా ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఒకటి. ఓకే, లెట్స్ కీప్ దిస్. 1 year వారంటీ కార్డ్. అండ్ మాన్యువల్. సో బోట్లో ఏమేమి ఉన్నాయో అవన్నీ ఇచ్చినారనమాట. ఓకే, ఇవన్నీ మనం అవసరం లేదు, మనకి కొనుక్కున్నప్పుడు చూసుకున్నాం. పేర్ ఆఫ్ లైక్ వాటి ఏమంటారు వాటిని, ఇయర్ బడ్స్ ఇచ్చినారు కొన్ని. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, రాకర్స్ స్పోర్ట్ స్పెసిఫికేషన్స్ మనం చదివిందే పైన. సో బ్లూటూత్ వచ్చేసి V5 Qualcomm అండ్ బ్లూటూత్ ప్రొఫైల్ HSP/HF ఉంది. బ్లూటూత్ 10 meters రేంజ్. 10 meters అంటే ఎంత దూరం ఉంటుందా? ఓకే, హాల్లో నుంచి కిచెన్ వరకు కావచ్చు. మేబీ సింగిల్ బెడ్రూమ్ ఉంటే హాల్లో ఛార్జింగ్ పెట్టి కూడా వినొచ్చు అనమాట. ఓకే, ఫ్రీక్వెన్సీ 20 to 20 kHz, సెన్సిటివిటీ 98, dozen plus or minus 3 decibels, waterproof profile IPX5. Okay, calls, playback controls, pairing, turn on within the 1 way to run. Okay, let's see the headphones. Here comes. So boat logo ఉంది మనకి. ట్రిప్ చూస్తే ఇక్కడ వాల్యూమ్ ప్లస్ మైనస్, ఇది పాస్ ఆప్షన్ ఐ థింక్ సో, లేదంటే కాల్ ఆన్సర్ చేయడానికి, ఇది కాల్స్ ఆన్సర్ చేయడానికి. అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ అని చెప్పినట్టు. సో ఓకే, సో వేర్ ప్రిటీ గుడ్, సౌండ్ వినొచ్చు మనం. అండ్ సో లెట్స్ టర్న్ ఇట్ ఆన్. ఇది లెఫ్ట్ అండ్ రైట్. ఓకే, ఇది పవర్ బటన్. అయితే ఇక్కడ మనకి ఛార్జింగ్ది ఉంది ఆప్షన్. ఆన్ చేసేది ఎక్కడ ఉందా? నేను ఆన్ చేసేది ఐ థింక్ ఇలా బ్యాటరీ ఉంటుంది అనుకుంటా. ఓకే, ఆన్ అయింది. ఇక్కడ మనకి వస్తుంది కదా. సో లెట్స్ కనెక్ట్.
వచ్చింది మనకి పేరు ఇక్కడ. కనెక్ట్ అయిందా లేదా? కనెక్ట్ అయింది. ఇక్కడ బ్లింక్ అవుతుంది చూడు క్లియర్గా. సో కనెక్టెడ్ అని వచ్చింది. సో లెట్స్ ప్లే. మన ఛానల్దే ప్లే చేసాం, అక్కడ ఇక్కడ ఎందుకు ప్లే చేయడం. సో ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. సో నిన్నది విందాం. సో బయటకు కూడా వస్తుంది సౌండ్, వీ కెన్ లిజన్. సో పాజ్ ప్లే ఆప్షన్ కూడా ఉంది మనకి, ఈజీగా పాజ్ చేయొచ్చు, ప్లే చేయొచ్చు. సో యూ కెన్ సీ హియర్. సో ప్రిటీ గుడ్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఇదే అండి. లెట్స్ డిస్కనెక్ట్. ఓకే, సో ఇది మ్యాటర్. అండ్ సో చూడడానికి బాగుంది. హెడ్ఫోన్స్ 1 year వ్యారంటీ. దీని కాస్ట్ వచ్చేసి కాస్ట్ ఇక్కడ ఎంఆర్పి 2990 రూపీస్ ఉంది. సో ప్రొడక్ట్ లింక్ ఇస్తానన్నమాట. సో యాక్చువల్గా అమెజాన్లో ఇప్పుడు డిస్కౌంట్ నడుస్తుంది. సో ఈ ప్రొడక్ట్ లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. సో ప్లీజ్ వెళ్ళండి, నచ్చితే కొనుక్కోండి, ఎందుకంటే ఇది చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది మనకి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. Itsme Flyboy. ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ డూ కామెంట్ ఈ ప్రొడక్ట్ రివ్యూ పైన. ఏదో నార్మల్ థర్డ్ ప్రొడక్ట్ అనుకుంటా నేను రివీల్ చేసి. Thanks for watching. Please like, share, comment and don't forget to subscribe our channel. It's me Flyboy. Thank you so much.